Hello students, how are you? In previous video lectures, we completed Ostwald dilution law for weak acid and weak base and its applications. Then after that we completed the point that is ionic product of water. Now in this video lecture we are expressing the very important point that is pH and POH. pH and POH. Because the pH and POH are the two words you are heard in, I think, in 10th standard, or rather than you have know the pH scale, that is 0 to 7 or 1 to 7, that is acidic, 7 that is neutral, and up to 14 basic. Okay, so let us move to the details regarding pH and POH. Okay, so the word P stand for potence. The word P stand for potence. Potence means power or strength. Potence means power or strength. Okay. P stand for potence. Potence means power or strength. H for hydrogen. H plus ion concentration. P for potence. OH means hydroxyl ion concentration. Okay. This is the meaning of pH. Okay. Now, as we know, the pH scale, that is 0 to 7 acidic, then the neutral, then basic. This scale is called as pH scale. This scale is called as pH scale. It is developed by scientist Sorensen. Developed by scientist Sorensen in 1909. In 1909. Okay, because Sorensen realized that in 1909, Sorensen realized that there are number of chemical reactions and industrial processes which is performed in aqueous solution. There are number of chemical reaction and industrial processes performed in aqueous solution. So instead of writing or instead of expressing hydronium ion concentration, that is H plus ion concentration, in terms of 1 into 10 to the power minus 7 at 25 degrees Celsius, he developed a new scale. He developed a new logarithmic scale. He developed a new logarithmic scale called as pH scale. Instead of writing concentration of H plus ion, that is 1 into 10 to the power minus 7 at 25 degrees Celsius. So instead of writing that, he developed a new logarithmic scale that is called as pH scale. Okay. Now let us deep the brief history regarding pH scale. Okay. In from Sorensen, let us consider at 25 degrees Celsius. I am already telling you, in ionic product of water at 25 degrees Celsius, Kw, that is in bracket H plus, in bracket OH minus ions. At 25 degrees Celsius, concentration of H plus ions is equal to 1 to the power 10 raised to minus 1 into 10 raised to minus 7, and concentration of OH minus is also 1 into 10 raised to minus 7. That is ionic product of water. The value of Kw I am writing here is equal to 1 into 10 to the power minus 14. Okay, at 25 degrees Celsius only, because at 25 degrees Celsius only because as temperature increases, value of Kw also increases. As temperature increases, value of ionic product of water also increases. Please remember that this is not given in textbook. As temperature increases, value of Kw also increases. Let us consider that at 50 degrees Celsius, 25 degrees Celsius, value of Kw is 1 into 10 to the power minus 14. At 50 degrees Celsius, the value of Kw will be 1 into 10 to the power minus 12. I am taking just random numbers. Okay. So as temperature increases, value of Kw increases. So what happens? It will be reversed. As temperature decreases, value of Kw also decreases. As temperature decreases, value of Kw also
decreases. Okay, let us consider at temperature 5 degrees Celsius, value of Kw will be 0.4 into 10 to the power minus 14. Okay, so this is the two most important point. So सांगण्याचा उद्देश काय, सोरेन्सन याचा सगळा अभ्यास केलेला होता. 0.4 into 10 to the power minus 14. टेम्परेचर वाढवलं, Kw increases, as temperature decreases, value of Kw also decreases. Okay, then Sorensen realized that Sorensen performed at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius, he confused regarding beaker. He take a beaker and water is added to in it. He added water in it. So at 25 degrees Celsius, the concentration of H plus ion is 1 into 10 to the power minus 7. Or concentration of OH minus ion is, that is 1 into 10 to the power minus 7. So concentration of H plus ion is expressed it as 0.00000001 mole per dm cube. Mole per dm cube. And concentration of OH minus ion is equal to 0.000000. Power minus 7 म्हटल्यावर 0 च्या वरती 7 0 हे ना तेवढं कळतंय. मोल पर डीएम क्यूब. So there are little bit confusion regarding expressing concentration. So सोरेन्सनला वाटलं की हे कसं एक्सप्रेस करायचं. याचं कॉन्सन्ट्रेशन 0.00000001 मोल पर डीएम क्यूब आहे त्या पाण्यामध्ये H प्लस आयनचं. असे अनलिमिटेड सोल्युशन्स आहेत बरोबर केमिस्ट्रीमध्ये. सो प्रत्येकाचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं असं एक्सप्रेस करायचं का किंवा असं एक्सप्रेस करायचं का 1 into 10 to the power minus 7 or 0.00000001 मोल पर डीएम असं कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करायचं का बरोबर. मग त्यानं न्यू स्केल डेव्हलप केलं दॅट इज कॉल्ड ॲज pH स्केल. सो दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री रिगार्डिंग द जर्नी फॉर डेव्हलपिंग new scale that is called as pH scale. He developed a new logarithmic scale called as pH scale. Okay, असं एक्सप्रेशन करायला डिफिकल्टी आहे ना. बघा ना तुम्ही जर pH 5 सांगितला pH 7 सांगितलं तर ते इझी होते बरोबर. pH 7 म्हणजे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन. हे असं सांगणं एक्सप्रेशन करणं ते कन्फ्युजन व्हायला लागलं म्हणून सोरेन्सन 1909 मध्ये ते काढलं. नाउ लेट अस मूव टू द डेफिनेशन ऑफ pH and POH. Let us move to the definition of pH and POH. So pH, P stand for potential, H for hydrogen. So definition will be negative log to the base 10. Negative log to the base 10 molar concentration of H plus ions. Negative log to the base 10 molar concentration of H plus ions is called as pH. Negative log to the base 10 molar concentration of H plus ion is called as pH. Molar concentration always expressed in square bracket. Okay, so alternative formula of pH is equal to log to the base 10 1 upon molar concentration of H plus ion. Log to the base 10 1 upon molar concentration of H plus ion, because these two formulae is used to calculate the pH. Okay, so let us consider that. I am draw a previous diagram. Please remind that at 25 degrees Celsius value of H plus ion is equal to 1 into 10 to the power minus 7. Value of OH minus ion is equal to 1 into 10 to the power minus 7. Okay, so if I am adding, why it is necessary? हे असं कन्फ्युजन होते ना. 0.0000001 मोल पर डीएम क्यूब लिहिण्यासाठी दोघांचं. म्हणून बघा ना आता कसं ते तुम्हाला लिंक जुळते. मायनस लॉग टू द बेस 10, निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 कोणाचं आहे 1 into 10 to the power minus 7. 1 into 10 to the power minus 7. 10 to the power minus 7. So what is the formula for logarithm? A to the power x. So x log to the base 10 a to the power x. So x log to the base x log to the base 10 a असं हे a to the power x असं असेल तर x log to the base 10 a असं होतं ना.
सो मायनस हे -7 खालीच येणार डायरेक्टली, पण इथं आता मायनस ऑलरेडी आहे. सो मायनस मायनस इट विल बी प्लस 7 into log to the base 10 log to the base 10. ओके, 10 चा लॉग किती रे? 1 पॉइंट कॅरेक्टरिस्टिक 1.000 म्हणजे लॉग टू द बेस 10 हा बेसला दाखवायला पाहिजे. आता कन्फ्युजन. लॉग 7 मायनस मायनस प्लस 7 इंटू लॉग टू द बेस 10 1 इंटू 10 म्हणजे 10. -7 फक्त खाली आले म्हणजे मायनस मायनस एक प्लस केले. 1 इंटू 10 म्हणजे 10च राहिलं ना. लॉग टू द बेस 10 आहे तसं. 1 इंटू 10 म्हणजे 10 म्हणजे लॉग टू द बेस 10 10 चा लॉग किती? एक कॅरेक्टरिस्टिक एक 0.0 म्हणजे 1.0. ओके, म्हणजे 7 इंटू 1 आलं ना. 7 into 1 that is equal to 7. So instead of expressing this better or this better, instead of expressing 0 point concentration of H plus ion in the solution at 25 degrees Celsius, concentration of H plus ion in the solution at 25 degrees Celsius is 0.00060 mole per dm cube or 1 into 10 to the power -7 mole per dm cube. Or let us say pH is equal to 7. कुठलं बेटर आहे? दिस इज रिअली व्हेरी बेटर. बरोबर, आतापर्यंत त्याच्या पलीकडे कोणी काढले नाही 1909 पासून. ठीक आहे, हे बेटर आहे म्हणून पीएच स्केल इट इज रिअली व्हेरी इम्पॉर्टन्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज और लॅबोरेटरी पर्पज. सो दिस इज हाऊ टू एक्सप्रेसिंग व्हॉट इज द नीड बिहाइंड दॅट. असं एक्सप्रेस करण्यापेक्षा असं एक्सप्रेस केलं परवडतंय म्हणून पीएच स्केलचे इम्पॉर्टन्स आहे. मी फक्त एक रॅन्डमली तुम्हाला दाखवलं कसा पीएच काढा, न्यूमेरिकल करणारच आहोत. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ पीएच. नाउ let us move to the concept of POH. Let us move to the concept of POH. So I am already telling you P stands for potence or power. OH means hydroxy and hydroxyl ion, whatever. So definition is really very simple. Log, negative log to the base 10, negative log to the base 10. He derived the derivation. Negative log to the base 10 molar concentration of hydroxyl ion. Negative log to the base 10 molar concentration of hydroxyl ion called as POH. Okay. So expression will be same as compared to at 25 degree. I am deriving that if you want. POH is equal to negative log to the base 10 OH minus ion concentration at 25 degree 1 into 10 to the power -7. So negative log to the base 10 into 1 into 10 to the power -7. Okay, so 10 to the power -7 and minus that is equal to plus 7 into log to the base 10 1 into 10 that is equal to here 10. एक आहे म्हणजे 7 into 1 that is equal to 7 म्हणजे 25 डिग्री सेल्सिअस ला बघा. आता तुमचा फरक लक्षात आलाय का बघा. at 25 degree Celsius okay, molar concentration of H plus ion किती? 1 into 10 to the power -7 म्हणजे जेवढी पॉवर तेवढा pH तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. आता pH जेवढी पॉवर मायनसची तेवढा pH आहे. बरोबर, pH एवढा म्हणजे असं एक्सप्रेशन करणं बेटर आहे. निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 OH मायनस आयन. OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा 25 डिग्री सेल्सिअसला किती होतं? 1 into 10 to the power -7 म्हणजे POH चा POH किती आला? 7 आला. म्हणजे जेवढी निगेटिव्ह पॉवर आहे तेवढा POH, जेवढी निगेटिव्ह पॉवर आहे तेवढाच pH येणार आहे. बघा आहे का नाही? म्हणजे तुमच्या लक्षात आलंय का आता 25 डिग्रीच्या ह्या व्हॅल्यू आहेत बरोबर आले का नाही? करेक्ट 7 आणि -7 जे कॉन्सन्ट्रेशन होतं. टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर व्हॅल्यू इन्क्रीज होणार आहे. मग तर सांगितले ऍट 25 डिग्री सेल्सिअस दिस इज हॅपन इन ओनली 25 डिग्री सेल्सिअस. As temperature increases, so I am erasing that if you want to take a screenshot of this because this our next point is really very important. Okay, so I am telling you before as temperature increases value of pH value of Kw also increases. Please remember that as temperature increases value of Kw also increases. This is value for only 25 degrees Celsius.
Okay, as temperature decreases, value of Kw decreases. Okay, so I am taking another random value. I am taking random value. Let us consider that I am taking random value. Concentration, temperature increases, so temperature must be 40 degrees Celsius, and value of Kw, that is in bracket concentration of, I am taking random value, H plus ion will be increases. So 1 into 10 to the power minus 5 increase. निगेटिव्ह पॉवर कमी झाली म्हणजे ती वाढली आहे तुमचं तेवढं बेसिक तरी चांगलं. 1 into 10 to the power minus 5 झाली. So we have to calculate pH for 1 into 10 to the power minus 5. Okay, so pH, the formula of pH is equal to negative log to the base 10 H plus ion concentration, molar concentration of H plus ion. So minus log to the base 10. We are taking 1 into 10 to the power minus 5 mole per liter or mole per dm cube at 40 degrees Celsius. So what is the calculation up to the base 10? 1 into 10 to the power minus 5. Okay, so minus that is equal to plus 5 into log to the base 10 10. 10 गुणिले 1 म्हणजे 10. 10 चा किती 1.0 म्हणजे 5 ला 1 ने गुणलं तर उत्तर किती आलं 5. आलं लक्षात. टेम्परेचर वाढवलं तर व्हॅल्यू पण वाढली Kw ची आणि आपण pH पण काढू शकतोय. हे फक्त मी तुम्हाला समजण्यासाठी ह्या 25 डिग्रीच्या व्हॅल्यू काढल्या. त्याच्यानंतर मी या कुठल्याही ह्याचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही करू शकताय ना. तुम्हाला इथं मी व्हॅल्यू दिली 2 into 10 to the power minus 8. तुम्ही करू शकता 2 into 10 to the power minus 8 दिली. तुम्हाला काय अडचण आहे. तुम्ही कॅल्क्युलेट 10 गुणिले 2 20 होणार. आलं लक्षात. म्हणजे याच्यात दुप्पट येणार. तुम्ही ते आपण न्यूमेरिकल बघणारच आहोत. तर तुमच्या लक्षात बेसिक आयडिया तर आली एवढी की pH आणि pOH चा मीनिंग काय की असं एक्सप्रेस करण्यापेक्षा असं एक्सप्रेस केलं परवडलं. असं एक्सप्रेस करण्यापेक्षा pH एक्सप्रेस केलं परवडलं. असं सोरेन्सननं त्यामुळे ते नुसतं डेव्हलप केलं. ओके, सो दिस इज ऑल ऑफ रिगार्डिंग pH अँड POH. All of regarding pH and POH. Okay. Now, if you want to take, I am taking another example, but later. So, let us move to the next point. That is the relationship between pH and POH. Relationship between pH and POH. So, let us move to the ionic product of water. The formula of ionic product of water is, so I am writing once again, in bracket H plus, in bracket OH minus is equal to Kw. This is the value of ionic, this is the formula of ionic product of water. Now, let us, what is the value of ionic product of water? As we know, the value of ionic product of water, Kw is equal to 1 into 10 to the power minus 14. 10 to the power minus 14. So, I am putting this value 1 into 10 to the power of minus 14 there. So, our next step is in bracket H plus, that is molar concentration of H plus ion, in bracket OH minus ion is equal to 1 into 10 to the power minus 14. Okay, now let us move to the by applying log to the base 10 both sides. By applying log to the base 10 both sides. Log to the base 10 both sides. We get log to the base 10 molar concentration of H plus ion. हे गुणाकारात आहे म्हटल्यावरती गुणाकार असेल तर प्लस log to the base 10 molar concentration of OH minus ion is equal to log to the base 10 1 into 10 to the power minus 14. 1 into 10 to the power minus 14. अगोदर ही बाजू मी let us solve this side, that is right side. So these are the, I am writing here copy paste manner. Log to the base 10 molar concentration of H plus ion plus log to the base 10 molar concentration of OH minus ion is equal to minus 14 are come into this side, minus 14 into log to the base 10, 10 into 1, that is equal to 10. Log to the base 10, 10. What is the value of log 10? That is equal to 1. Okay, so this is our last step in this board. So I am erasing that upper part of the board.
Now I am writing again, once again, copy paste log to the base 10 H plus ion in bracket plus log to the base 10 in bracket OH minus ion is equal to minus 14 into 1, that is equal to minus 14. You are already know जेवढी पॉवर आहे तेवढाच लॉग येते, तेवढंच आन्सर येते. तुमच्या लक्षात आतापर्यंत आलेले. Then changing the sign of both sides or multiply this equation by minus 1. कुठलंही यूज करा. Changing the sign of both sides. Changing the signs of both sides or multiply the equation by minus 1. दोन्ही बाजूला मायनस 1 मल्टिप्लाय करा किंवा साइन दोघांचं चेंज करा, कुठलाही एक नियम वापरायचा एक. सो वी विल गेट negative log to the base 10 molar concentration of H plus ion plus in bracket minus log to the base 10 OH minus ion, okay, bracket complete, is equal to plus 14. साइन चेंज करेगा माइनस 1 में गुणलं. Okay, negative log to the base 10 H plus ion means negative log to the base 10 H plus ion means pH. Negative log to the base 10 in bracket H plus ion means pH plus negative log to the base 10 OH minus ion means POH. I am writing here once again, POH is equal to 14. That is the relationship between pH and POH. pH and POH. मग तुमच्या आता लक्षात आलं असेल काय की मगाशी मी 25 डिग्रीला व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली H प्लस आयनची, किती आलती 7, OH ची किती आलती 7. मग त्याच वेळी तुमच्या डोक्यात यायला पाहिजे होते की 7 अधिक 7 pH प्लस POH. pH आणि POH ची 7 काढली होती ना, ती मिळून 14च येणार. आलं का लक्षात? ती फॉर्म्युल्याच्या अगोदर मी 25 डिग्रीला तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून दाखवली. ठीक आहे. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. pH plus POH is equal to 14. Okay. Now, if solution having pH is equal to 10, if solution having pH is equal to 10, then what is POH? What is POH? It is equal to 4. Total कधी 14 च्या पुढे जाणार नाही. टोटल कधी 14 च्या पुढे जाणार नाही, लक्षात ठेवा. pH plus POH is equal to 4. कारण ionic product of water 1 into 10 to the power minus 14. 10 to the power minus 14 च्या पुढे जाऊ शकत नाही. तसंच आहे. pH plus POH is equal to 14. POH जर 4 असेल तर POH जर 2 असेल तर pH किती झाला? 12. pH किती झाला? 12. तुम्ही ते इझिली काढू शकता. म्हणजे हा सेकंड फॉर्म्युला तुम्हाला लागणार. pH plus POH is equal to 14. Okay. Now, let us move to the ranges. Ranges of pH. Range. As you know, the 0 to 7 that is called as acidic. 7 that is called as neutral. And up to 7 to 14 that is called as basic. Okay. Now, how acidic solution and basic solution and neutral solutions are there? Neutral solutions and basic solution. Basic solution. Okay. First of all, I am giving you easy for you, that is neutral solution. Neutral solution, it consists equal number of, this is the X type of solution. This consists equal number of H plus ions and OH minus ions. Equal number of H plus ion and OH minus ions. So value of H plus ion is equal to value of OH minus ions. I am telling you the first in case of neutral solution, value of H plus ions is equal to value of OH minus ions in case of neutral solution. Okay, so I am telling you value of OH plus ion, that is equal to 1 into 10 to the power minus 7. So value of OH minus is equal to 1 into 10 to the power minus 7. Neutral means balancing. This contains equal number of H plus ion and equal number of OH minus ions. So equal number means 1 into 10 to the power minus 7 and 1 into 10 to the power minus 7. कारण की 14 च्या निम्म
हे 7 7 होणार ना इक्वल नंबर व्हायला, कारण 10⁻14 च्या पुढे जाऊन चालत नाही. ओके, नाव we have to calculate, so the calculation is related to the base 10H plus ion. व्हॅल्यू टाकल्यावरती किती आलं आपण मगाशी केलं तर कॅल्क्युलेशन किती आलं होतं 7. म्हणून न्यूट्रल सोल्युशनचा पीएच हा ऑलवेज किती असतो 7. ओके, देन please focus to the acidic solution. Please focus to the acidic solution. So acidic solution, so I am telling you in the form of ionic product of water. So don't worry about that. H plus in bracket OH minus ion. As we know, this is the value at 25 degrees Celsius is 1 into 10 to the power minus 7 and 1 into 10 to the power minus 7. That is overall value of Kw is equal to 10 to the minus power minus 14. Minus 14 च्या पुढे नाही कमी नाही, बरोबर. So in case of solution is acidic, in case of solution is acidic, which ion is greater in this solution? Which type of ions is greater in solution? If the solution of acidic, it means the concentration of H plus ion is increases. Solution acidic आहे म्हटल्यावरती त्या सोल्युशन मध्ये H plus चे आयन्स जास्त आहेत. अलग लक्षात, H plus चे आयन्स जास्त आहेत. H plus चे आयन्स जास्त आहेत म्हणजे आपला pH कसा आला, H plus आयन्स ची संख्या जास्त आहे कोणापेक्षा 7 पर्यंत 6.999 पर्यंत 7 पर्यंत म्हणजे 0 to 6.999 त्यापर्यंत ऍसिडिक आला. अलग लक्षात, आणि pH ऍसिडिक आहे याचा अर्थ H plus आयनची संख्या जास्त आहे ना. ऍसिडिक आहे म्हणजे H plus आयनची संख्या ही जास्त आहे आणि याची संख्या OH मायनस आयनची संख्या कमी. टोटल 10⁻14 पाहिजे. टोटल 10⁻14 पाहिजे. ही संख्या जास्त असेल तर याची संख्या ऑटोमॅटिकली कमी झाली, बरोबर. जास्त आहे म्हणजे याची संख्या ऑटोमॅटिकली कमी, दोघांची बेरीज 10⁻14 पाहिजे. सो that is the acidic solution. Okay, now let us move to the basic solution. So basic, आता पुन्हा हेच बघा, बेसिक सोल्युशनला Kw is equal to in bracket H plus in bracket OH minus. Acidic म्हटल्यावरती acid which contains H plus देतो, acid OH minus देतो, तो बेस असतो. आता Kw म्हणजे बेसिक सोल्युशन कुठलं? बेसिक सोल्युशन म्हणजे यांचे टोटल 10 to the power minus 14, 1 into 10 raised to minus 14, बरोबर. बेसिक सोल्युशन म्हटल्यावरती OH मायनस आयनची संख्या जास्त झाली म्हणजे H प्लस आयनची संख्या कमी झाली ना. त्या दोघांची बेरीज केली तर 10 raised to minus 14 यायला पाहिजे. फक्त याची जास्त म्हणजे आता बाकी 6 आणि 8 14 होते, बरोबर. त्यानंतर मग 10 च्या 14 होते, 4 आणि 10 14 होते, बरोबर का नाही. तसं आहे ते OH मायनस आयनची संख्या जास्त असणार म्हणजे H प्लस आयनची संख्या कमी असणार. कोणाच्या मध्ये? बेसिक सोल्युशन मध्ये. का तर बेस घेतला तर कुठलाही बेस हा OH मायनस आयन जास्त देणार ना. ऍसिड घेतलं HCl तर इट गिव्स ओनली H प्लस आयन, जास्त देणार H प्लस आयन. अलग लक्षात. त्यामुळे 7 च्या 8 ऍसिडिक, बरोबर. आणि मग बेसिकच्या बाबतीमध्ये काय, OH मायनस आयनची संख्या इज मोर अँड H प्लस आयनची संख्या कमी, म्हणजे मी अल्टरनेटिव्हली असं लिहू शकतो H प्लस आयनची संख्या कमी कुणापेक्षा? 7 पेक्षा, बरोबर. म्हणजे 7 पेक्षा पुढे गेलं. हा, H प्लस आयनची संख्या कमी कोणापेक्षा? OH मायनस पेक्षा, म्हणजे 7 च्या पुढे गेलं. अलग लक्षात. या पद्धतीनं pH च्या रेंजेस होतात, ऍसिडिक, बेसिक अँड न्यूट्रल सोल्युशन. ऍसिडिक, बेसिक अँड न्यूट्रल सोल्युशन. दिस इज हाऊ टू write the ranges regarding pH. I am telling you once again because in case of neutral solution we have calculated it before in this video lecture. Okay, pH 7 कसा आता concentration H plus is equal to OH minus. H plus इतकेच OH minus, न्यूट्रल आहे म्हणजे बॅलन्स इक्विलिब्रियम मध्ये. सो कुठलाच जरी घेतलं H plus घेतलं किंवा POH जरी घेतलं तरी 7च येणार आहे म्हणजे ते सोल्युशन न्यूट्रल आहे, बरोबर. ऍसिडिक कोणाचं? ऍसिड घेतलं H plus and just HCl is dissociated H plus and Cl minus. So concentration of H plus ions in the solution is greater. So H plus ion जास्त ऍसिडिकच्या बाबतीमध्ये, OH minus ion कमी ऍसिडिकच्या बाबतीमध्ये. टोटल दोघांची 10 into 10 raised to minus 14 म्हणून ते 7 न्यूट्रल असेल तर 7 च्या 8 मध्ये ऍसिडिक. बेसिक मध्ये काय? टोटल 10 to the power minus 14च
बेसिक मध्ये OH मायनस आयन्स इज ग्रेटर एक्सटेंट ॲज कम्पेअर टू H प्लस आयन्स. सो टोटल दोघांची केली तरी 10 to the power -14 म्हणजे H प्लस आयन कमी म्हणून मी असं लिहिले H प्लस आयन 7 कमी आणि 7 पासून पुढे म्हणजे काय असेल ते 14 पर्यंत बेसिक. ओके, दिस इज हाऊ टू राईट रेंजेस रिगार्डिंग pH. Okay, so in this video lecture we studied the concept, very important concept for pH and POH. Okay, in next video lecture we will see or we will discuss about next point. Thank you.